to give a talk, a little bit longer talk, because I will be always between now and your lunch, right? So I will try to be as concise as possible. Dada initially told me that, oh, you can take a 1.5 year session, 1.5 hour session, not year, 1.5 hour session. Then 1 year I can also make it even shorter. So just one point, if you affiliation, you can see many different affiliation. My salary comes from here. KY University. That's the most important affiliation. But other are part of my passion, my answer. Disaster risk reduction, you need to go to the field. You need to know the community. You need to talk to the community. And lots of my learning comes from here, NPO and NGO. So these are the two NGOs which I chair the board. I established Kids Asia, both as the Japanese NGOs. So we work not only in Japan, from outside Japan. But also I work with the IPCC report, UN. So there I try to see the science, technology, the policy perspective. And you heard about Vika, is the logo there, Mr. is here. So that is our startup and innovation. Again, I try to learn a lot from interacting with bright young people like them. So it's a collective learning, and that's the reason I am showing this particular part. 3 parts of this talk. Little bit before I go into the actual media part, I would like to tell a little bit on the disaster part, global risk outlook, or the global risk landscape, a few issues, and then I will come to the media. How many of you are aware about this term, natural disaster? Can you raise your hand? Not everyone. I was thinking that everyone will raise their hand. Natural disaster. Do you find any problem in this particular term when you see natural disaster? Anybody? Yes? No, is there a problem in this particular term? Do you agree with this term, natural disaster? It is always natural. Is it always natural? That's the question. Yes? Disaster cannot be natural. Very important. Anybody else? Natural what disaster? Natural what disaster? So you see that many people have different perspective when you see this particular word, natural disaster. प्राकृतिक आपदा सर, प्राकृतिक आपदा जो आती है वो नेचुरल डिजास्टर होती है. If the disaster is connected to the nature, then it's called natural. Madam? मैंने कहा प्राकृतिक आपदाएं जो आती है वो ही नेचुरल डिजास्टर होती है. प्राकृतिक आपदाएं जो आती है वो ही नेचुरल डिजास्टर होता है. Good. Anybody else? The scene has changed now. The situation has been changed. Yes. Disaster created. Disaster have been created. Yes, sir. Sorry, maybe you can use this microphone. Little bit noisy. Question is that you put this title natural disaster. This is united because we learned just a few hours ago that disaster is various type of disaster. So this is not only one disaster. Is it united? Is it united? Good point. Thank you. I will come back to this issue. We don't call the trigger is the nature, but when it becomes disaster, this is our creation. You know, there are everyday earthquakes in the Himalayas. Every day, because Himalaya is a growing mountain. But people are not living there. Prone area, yes. So there are earthquakes, but there are not people are not living there. So unless a hazard impact human being or built environment, you don't call it a disaster. So my sincere request, you can actually Google this one, there are very specific direction from the United Nations, the definitions are there. My sincere request to my journalist friend that when you report,
please don't use the word called natural disaster. There is nothing called natural disaster. It's a natural hazard. The trigger, you are right. And how this particular consequence comes, let me just finish and how this particular consequence comes. So there are many different types of data you can see about whether it is flood, storm, earthquake. So these are all hazards. These are all specific hazards. And this particular term in English we use hazard. I don't know the exact term of Bengali. কি বলে বাংলাতে? না না বিপর্যয় তো disaster হয়। দুর্যোগ disaster হয়। দুর্যোগ বলে। দুর্যোগ, yes. দুর্যোগ is the right term. So দুর্যোগ আর বিপর্যয় আপদ কথাটাও বলে। আপদ কথাটাও। আপদ, হ্যাঁ, আপদ বা দুর্যোগ, this is the right term. Yes, so বিপর্যয় বলে এটা হলো দুর্ভোগ. So দুর্যোগ will be there every time and we have to be living with দুর্যোগ. কিন্তু কিভাবে সেটাকে দুর্ভোগে না নেওয়া যেতে পারে, কিভাবে সেটাকে বিপর্যয় না নেওয়া যেতে পারে, and that is what we call the risk reduction. And for that I will go into the detail of this. There are many different things. We use this word exposure. ধরুন there is a landslide. Landslide may happen in the mountain. But if there are buildings or infrastructure which can be affected by the landslide, then that becomes the exposure. So then when it is exposed, then it becomes a disaster. So exposure is one of the components which is a factor of the risk what you talk about. Another thing is vulnerability. ঠিক আছে, এক্সপোজার, ফর এক্সাম্পল যদি একটা ফল্ট লাইন থাকে যেখানে আর্থকোয়েক হবে, কিন্তু আর্থকোয়েক হবে বলে কি আমরা সব জায়গাতেই বাড়ি বানাবো না? ইটস নট লাইক দ্যাট। তাহলে তো মানে জাপানে কোনো বাড়ি বানানো যাবে না, বিকজ এভরিওয়্যার ইজ যখন দেখা যায় কিন্তু আমাদেরকে স্ট্রং বিল্ডিং বানাতে হবে, আমাদেরকে স্ট্রং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাতে হবে, অ্যান্ড যদি না বানাই দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ভালনারেবিলিটি। সামটাইমস ধরুন বিল্ডিং যেটা হলো সেটা হলো ফিজিক্যাল, সামটাইমস ধরুন আমরা জানি যে এবার কাছে কি জাপানে মানে ভূমিকম্পতে ধ্বংস হয় না, এখানে হয় কিন্তু কম হয়। 1995 এর একটা কোভিড আউটব্রেক হয়েছিল, আমি কোভিডে 5 বছর ছিলাম, তখন বিল্ডিং এর মানে বিল্ডিং গুলো প্রায় 6400 জন লোক মারা গেছে, 6400 people of that. Then one of the major vulnerability was the old people, বয়স্ক লোকজন, they used to live in wooden houses, old wooden houses. With the Japanese technology, we know how to strengthen the building, but socio-economically, they were not able to give that much of money to strengthen the building. So that becomes the socio-economic vulnerability. Because there are many different other environmental factors and so on. So vulnerability is one of the key. And let's not just think about negative part always. We have lots of capacities. We have people, we have regulation, we have technology, we have institutions, we have universities, we have research. There are many different types of capacity. So capacity becomes possibly our strength to cope with the disaster. So in total, there are risks যেটাকে আমরা বলি, that is the function of hazard, vulnerability, exposure and capacity. So যখন capacity, more we increase the capacity, the risk becomes low. More the exposure becomes high, the risk becomes high. More the vulnerability becomes high, the risk becomes high. And hazard factor, this is something tricky. ধরুন এখানে মানে কলকাতার নিচে অনেক নিচে যারা ফল্ট লাইন যেখানে আর্থকোয়েক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমরা খুব একটা সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারি না, বিকজ এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সেডিমেন্ট, গঙ্গার যে সেডিমেন্ট, হিউজ বিগ সেডিমেন্ট, বাট দেয়ার আর আন্ডারগ্রাউন্ড রকস অ্যান্ড দেয়ার আর ফল্ট লাইন। সো দ্য হ্যাজার্ড ইজ দেয়ার। তাহলে কি আমরা মানে কলকাতা থেকে সবাই মনে রাখি? ঠিক আছে। সো হ্যাজার্ড ইজ sometimes it's constant, but sometimes it is hydrometeorological. ধরুন সাইক্লোন,
সাইক্লোন ইভেন্ট দেখা যায় কিন্তু সাইক্লোন একটা কি হচ্ছে আমি পরে সেটা আসবো যে গতিটা বাড়ছে the speed is increasing frequency is increasing যখন আগে বড় সাইক্লোন আসতো আমরা যেটাকে বলি 10 বছরে একবার 15 বছরে now almost every other alternate year we are having a major cyclone. The recent one which we were fortunate Mocha or Mocha, what is that? So it actually went to Myanmar and it is a huge devastation in Myanmar. So the hazard part is somehow not in our control. But other things, exposure, vulnerability, capacity, we, the human being, can contribute and can also possibly learn from each other. That's the most important part what I want to talk. Now let me go for the sake of this one. A global risk landscape, প্রতি বছর জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে একটা মিটিং হয় বলে যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম and that World Economic Forum কারা যান মানে head of states, president, prime minister, then also the top academician, Nobel laureates, they actually join. And the multi-million or company or multinational companies presidents like Bill Gates, CEOs and all these people. So it's a very interesting combination of government, academics, business sector, civil society and so on. তারা এই প্রতি বছর একটা করে রিপোর্ট বার করে সেটাকে বলে গ্লোবাল রিস্ক ল্যান্ডস্কেপ। এটা জানুয়ারিতে বেরোয়, জানুয়ারি 17-18 বেরোয়, and that is the analysis of previous year risk. So আপনি যখন দেখছেন 2020 সাল, 2020 সাল মানে হলো এটা 2020 সালের রিপোর্ট, 19 সালের analysis, 2019. Now maybe এটাতে একটু দেখাটা একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, so I give you larger view. তো এখানে যেটা হয়েছে গ্রিন বক্স যেটা সেটা হলো এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক, ব্লু ওয়ান ইজ ইকোনমিক। এই রিপোর্টটা কখন শুরু হয়েছিল হয়তো আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, 2008-9-তে যখন লিহম্যান শক হয়েছিল মানে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, তারপরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম thought that we need to think about the global economic risk. So that's how WEF, Global Economic Forum. The name is economic. It started with an economic collapse of the global world. এবং ওই ব্লুগুলো যেটা দেখছেন সেগুলো হলো economic risk. ধরুন 2010-11 পর থেকে যদি দেখা যায় green boxes are increased. ওপরেরটা কি? ওপরেরটা হলো likelihood, potential of that risk happening. তলারটা হলো impact. If that risk happens, what will be the impact? 2010-20 সালে on the top 5 were the environmental risk. Extreme weather, climate inaction, disaster, biodiversity losses and so on. So এইসবগুলো এইরকম প্রবলেমগুলো মানে 2020 সালে দেখেছিলাম। 21 সালে কি হলো? 21 সালে আপনারা by its location, intensity or magnitude, frequency and probability. Exposure may be described as the situation of people, infrastructure, housing, production capacities and other tangible human assets located in hazard-prone areas. Consequently, exposure refers to people, property, systems or elements present in hazard zones that are thereby subject to potential losses. Measures of exposure can increase to any particular hazard to estimate the economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards. Vulnerability is multidimensional in its nature and next to the 4 dimensions and governance, for example including corruption, etc. For example, when a settlement is established on the shores of a river, hydrologists can identify and characterize flood hazard by carrying out a hydraulic analysis. According to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, under definition, a hazard is characterized by its location, intensity or magnitude, frequency and probability. In some countries, such as after a crisis, phases of disaster management are known as disaster management cycle phases.
Here are the 4 phases of disaster management that take place in 4 key phases: mitigation, preparedness, response, and recovery. Here is a figure showing that the 4 phases of disaster management. All organizations are in at least one phase at any given moment in time. Understanding these 4 phases will empower your organization to prepare for and respond to crises in a smarter, more informed way. Making the right decisions will give your organization the best chance of survival and recovery following an unanticipated event. Let us take a closer look at what each of the disaster management phases means. Phase 1, mitigation. Meaning, to prevent future impacts, such as property damage, injuries and loss of life. Examples of the most notable example of the response phase is to ensure that people are out of harm's way. The organization will then place after a disaster. This phase can last anywhere from 6 months to a year, or even longer depending on the understanding and measure out decisions and choices, including a lack of some risk information has a role in 5 key areas of decision making. 1. Because the potential damages and losses that could arise used to inform a broad range of activities to reduce risk, from risks to different geographic area affected, along with the intensity and frequency of different hazard events, is critical for planning evacuation events. A potential risk assessment can play a critical role in impact modeling before an event strikes. In the days আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমাদের অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে, এগুলো আজকে যেটা বলছিলাম যে 3টে জেলার আমাদের মাননীয় তথ্য আধিকারিকরা এসেছেন। আমরা হয়তো আপনাদের সাহায্যে সেই সব জেলার সাংবাদিকদের জন্য সেখানে গিয়ে আমাদের এই জিনিসটাই এটাকে বাংলা অনুবাদ করে কীভাবে কী করা যায় আমরা সবসময় সচেষ্ট আছি। আমাদের যে ক্ষমতায়ন সাংবাদিকদের এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে আমাদের জ্ঞান এবং মেধা বা আমাদের যেটা দরকার দক্ষতা, যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রেস ক্লাব সবসময় সচেষ্ট আছে। আমাদের সম্পাদক পেশাগত কারণে কলকাতার বাইরে ব্যাঙ্গালোরে আছেন, এই প্রকল্পের কিছুটার সঙ্গে উনি ছিলেন, কিন্তু আজকে ওনার পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। আপনাদের এখন একটু অনেক ধন্যবাদ সকলকে। আপনাদের একটু চায়ের বিরতি, চাটা নিয়েই ভেতরে আসবেন। আমরা অব্যবহিত পরেই মাননীয় রাজীব শয়ের যে বক্তব্য সেটা আমরা শুরু করব। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।